Bismillahirrahmanirrahim. Mega beara indah berbalam di pupuk bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat malam. Awal bismillah berbuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan negeri Melaka. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #PEMBIDI Melaka Tengah Jenama Kerajaan nombor 1. Yang berusaha Cikgu Raja Bini Subramanian selaku penceramah kita pada malam ini. Beliau merupakan guru mata pelajaran Biologi yang sangat berpengalaman yang kini bertugas di SPM Convent Melaka. Yang telah mengajar selama 26 tahun dan berpengalaman dalam format SPM Biologi selama 15 tahun. Saya perkenalkan diri saya juga. Saya Cikgu Aida Numasra binti Ahmad. Ataupun panggilan mesra saya Cikgu Aida. Saya daripada SMK Bukit Katil, Melaka. Dan saya adalah moderator pada hari ini untuk siri kedua Kasih Gegau Biologi. Saya perkenalkan juga orang penting di belakang tabir kita ini. Pada hari ini iaitu Cikgu Saripah Ahmad daripada unit SISC Plus PPD Melaka Tengah sebagai pegawai teknikal yang menyusun atur persembahan live kita pada kali ini. Tanpa beliau ni tak jalanlah live kita pada malam ini. Terima kasih juga cikgu ucapkan kepada para pelajar dan juga guru-guru yang sudi bersama kami meluangkan masa dalam program Kasih Gegau Biologi SPM 2021. Secara ringkasnya, program ini dianjurkan oleh sektor pembelajaran unit SISC Plus PBD Melaka Tengah khasnya untuk membantu anak-anak murid yang bakal berhadapan dengan SPM pada tahun 2022 supaya dapat menguasai cara-cara menjawab soalan kertas biologi dengan lebih tepat dan memenuhi kehendak soalan. Dan kita amat bertuah pada malam ini kerana kita dapat bersama-sama dengan Cikgu Raja Bini. Di Melaka ni seronok sebab kita dapat berkolaboratif dengan beliau. Semoga perkongsian beliau pada malam ini dapat membantu anak-anak sekalian untuk menghadapi SPM dengan lebih yakin, cemerlang dan terbilang insya-Allah. Sebelum itu mari kita mulakan sesi perkongsian ilmu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga berkat ilmu yang disampaikan pada malam ini. Tanpa melengahkan masa kita, mari kita sama-sama mendengar tips-tips penting serta teknik menjawab kertas SPM bagi tajuk kita iaitu tajuk tingkatan 4 bab 13 Homeostasis dan juga Sistem Urinari Manusia yang disampaikan oleh Cikgu Raja Bini Subramanian. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ya? Boleh dengar juga? Boleh. Terima kasih Puan Aida. Selamat sejahtera kepada Puan Sharifah, pembimbing program kali ini dari unit SISC Plus PPD Melaka Tengah dan pelajar-pelajar. Pada hari ini, pada malam ini sebenarnya saya akan berbincang tentang topik tingkatan 4 iaitu bab 13 Homeostasis and the Human Urinary System. Saya rasa bab ini sangat seronok sebab dia mengandungi banyak proses-proses yang berlaku dalam badan kita. So for today, I'll be explaining about the answering technique. Bagaimana untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan daripada bab ini. Tanpa mengelangkan masa, kita mulakan dulu. So inilah topik kita pada hari ini. Pelajar-pelajar perlu mengetahui topik ini kerana ia sangat penting. It's a very important topic. Chapter 13, Form 4. Homeostasis and Human Urinary System. Biar kita lihat apa sebenarnya topik ini kendaki. In this topic, apa yang cikgu dapati ialah topik ini terbagi kepada dua subtopik yang penting. Got two important subtopics.
Okay, mana pelajar perlu mengetahui semua konsep penting. Okay, memahami dulu konsep yang penting di sini. Okay, homeostasis ialah a process of regulating physical and chemical factors, okay, in internal environment to maintain at the optimum condition for survival of the body cell. Itu yang dinyatakan dalam buku teks. Okay, maksudnya proses yang boleh mengawal atur, okay, mengawal faktor-faktor fizikal dan faktor-faktor chemical, okay, di dalam internal environment, maksudnya di dalam badan manusia ataupun organisma. Okay, supaya semua faktor yang dinyatakan di atas tu berada dalam keadaan yang optimum. Itu yang perkataan penting, optimum. Okay, optimum condition. Okay, perlu menggunakan kata-kata yang perkataan-perkataan yang khusus, okay, yang saintifik yang telah terdapat dalam buku teks. Okay, pelajar-pelajar perlu ingat itu. Okay, don't ever try to use your own words which have the same meaning. Okay, di sini bukan sama maksud. Okay, mesti menggunakan perkataan-perkataan saintifik yang tepat. Baru pelajar-pelajar akan dapat markah. Okay, so maintain at the optimum condition. Okay, perlu maintain at the optimum condition for the survival of the body cell. Okay, maksudnya if your temperature, okay, for example, we just take us as a human as an example. Okay, your body temperature, your blood osmotic pressure, your sugar level in your blood, and your partial pressure of carbon dioxide in the blood is not at the optimum condition. Okay, not in the right level. Okay, it's like upside down. Okay, increase or more or less, then it will be very hard for your cells, okay, to survive, because whatever biochemical reaction, okay, tindak balas kimia yang perlu berlaku dalam sel bergantung kepada enzim-enzim. Okay, perlu tahu enzim-enzim ni sangat sensitif tentang faktor-faktor ini. Jika sekiranya faktor-faktor ni tak boleh dikawal dengan sepenuhnya ataupun cannot maintain, maksudnya sel tu akan gagal melakukan proses mereka. Okay, bukan self survival of the cell now, it's a survival of the organism pula. Itu ialah topik yang pertama. Okay, sebelum kita masuk ke yang kedua, sebelum kita masuk kepada teknik menjawab soalan, cikgu nak terangkan ini supaya kamu dapat satu gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya topik ini dulu. Okay, bring under control. Yang tu yang kamu kena ingat. Okay, homeostasis is mean bring under control. Okay, so physical factors is temperature, blood osmotic pressure, and blood pressure. Okay, so these are the three physical factors your body have to maintain. Whereas your chemical factors will be partial pressure of carbon dioxide in the blood and sugar level in your blood. Okay, this is chemical factors. Okay, just remember that first. Okay, next. Okay, the next subtopic in this chapter 13 is actually urinary system. Okay, urinary system is actually a system which help you to remove waste product. Okay, that's the one we learned. Okay, so for urinary system, okay, make sure the students, all of you must study the structure or the diagram. Okay, the diagram. Every diagram in your textbook. Okay, all the chapters have a lot of diagrams. It's not just for to beautify your book. Okay, you have to look through the diagram carefully, because remember there will be some question where you have to label them. Okay, or they might ask you certain structure and you have to explain the function of the structure. Okay, if you don't study the diagram, then it will be very hard for you to answer the question. So structure first, then functions of the kidney. Okay, that is under the urinary system. That's the basic thing. And finally, you must know how the urine is formed. Okay, that is the important thing also. Okay, urine, how your urine is formed in your kidney. Okay, and the last part is health issues. Okay, health issues. So normally you have to read about the health issues which is related to your system you learn on that day, particular day. Okay, let us enter into the top. Okay, today's technique menjawab soalan. Okay, this is the first question which I chose for y'all. Okay, so I hope you can see the question. Diagram shows the structure of nephron. Okay, can you see that? Aida, is it okay? Can they see the diagram show the structure? Is it? Okay, Cikgu Raja. Okay, thank you. Okay, diagram shows the structure of the nephron and the blood vessel in human kidney. Okay, please, whenever you get your question papers, read the question carefully. Okay, that is very important. Okay, you need to get a clear picture what you are looking at it first.
So this is the diagram of a structure of a nephron. Okay, try to recall back what is nephron. Nephron is the basic unit of kidney. Am I right? Okay, so recall back. Okay, I know that your teacher definitely have taught you. You might forget a little bit. So recall back. Okay, then. So before we move into the question, I haven't shown you the question yet. So this is nephron. So these are the important things you have to recall back. So this nephron is actually involved in production of urine. Okay, look at the structure first. Okay, you have a Bowman capsule. Okay, then you have proximal convoluted tubule. Then you have the U-shaped structure which you call loop of Henle, and distal convoluted tubule here, and finally collecting duct. It's a very simple structure. It looks very complicated sebab ada blood vessel. Okay, a network of blood capillary around them. So that's why it looks a bit messy, but it's good. Okay, that's all. So you have a glomerulus. It's actually a network of blood capillary. Okay, rangkaian saluran darah. Okay, network of blood capillary. Then you see the afferent arteriole. Okay, the blood is entering to the afferent arteriole into the Bowman capsula through the glomerulus. And this is efferent arteriole where the blood is leaving the nephron. Okay, so this is the important thing that you have to study first. Okay, then another thing you have to recall back before we move into the question. 3 important process which is involved in urine production. Okay, untuk menghasilkan urine ada 3 proses yang sangat penting akan berlaku dalam nephron ini. Ultrafiltration, reabsorption, and secretion. Okay, recall back a little bit. Okay, then the question is, based on above diagram, okay, there was above just now, okay, process Q occurs between the glomerulus and Bowman capsule. Okay, the process Q. Okay, the question is based on process Q here. Explain the process. Okay, explain the process. So they will ask us to explain what is exactly happening here. Okay, you can see the arrow is coming out, something is coming out here. So this is what is the question want us to write. Okay, so for that, first of all, name the process first. Okay, process Q. Okay, what process is occurring in Q? Ultrafiltration. Okay, that's the main factor. Okay, so you have to remember the first process which occurs in glomerulus, okay, around glomerulus and Bowman capsule is ultrafiltration. Okay, done. Now we need to explain how exactly this process is occurring. Bagaimana proses ini berlaku? Okay, so you have to bring like a story. Okay, P1. Okay, dia berkaitan dengan diameter pula. Diameter of afferent arteriole. Okay, ada 2 saluran tadi kan, cikgu kata. So, diameter of afferent arteriole is larger than efferent arteriole. Itu ialah poin pertama. Mesti bermula dengan yang tu. Okay, diameter of afferent arteriole is larger than efferent arteriole. Okay, done. Okay, next. Blood enters the glomerulus. Okay, so blood is flowing from afferent arteriole. Okay, it's flowing in the afferent arteriole, you know. So it is moving into the glomerulus. Okay, with high hydrostatic pressure. Okay, the one which I highlighted here because you have to remember high hydrostatic pressure is created. Okay, why suddenly they got high hydrostatic pressure? Because of this diameter. Okay, blood is entering into a afferent artery which is larger, then it's going to move into another vessel which is a bit smaller. Okay, they're going to come into a big vessel and they're going to live in a small vessel. So that's why at the glomerulus enter with high hydrostatic pressure. Okay, if let's say if you forgot the word hydrostatic, never mind. Okay, as long as you write high pressure. Okay, high pressure. You must have this keyword. Next, this pressure, okay, so you can just continue. This pressure force, okay, force the blood plasma. The blood plasma enters into the Bowman's capsule. Okay, this pressure force, okay, maksudnya yang apabila tekanan hidrostatik sangat tinggi, okay, darah yang mengalir dengan tekanan hidrostatik yang tinggi menyebabkan, okay, force the blood plasma, okay. Ada beberapa substan daripada aliran darah tu terpaksa, okay, dipaksa untuk masuk ke dalam Bowman capsule, okay. Force the blood plasma enters the Bowman capsule.
Okay, form. Okay, bila dia masuk dalam substan yang forced keluar tu, masuk dalam glomerular tu, nama dia dah berubah dah. Kita kena panggil glomerular filtrate. Okay, form glomerular filtrate. Okay, yang dalam bahasa Melayu tu tolong lihat. Apakah yang substan yang masuk dalam glomerular tu dipanggil apa? Okay, dia daripada Bowman capsule tu kan? Dia masuk tu dipanggil apa? Hasil turasan glomerulus. Yes. Okay, you have to make sure that. Sebab saya tak ada, sorry, I'm using an English book. Cikgu tak ada buku bahasa Melayu sebab tu terpaksa saya gunakan perkataan bahasa Inggeris di sini. Thank you Puan Aida. Okay, I think I need your help. Okay, glomerular filtrate because mine is English ya. Okay, never mind. tolong nyatakan. Okay, yang terbentuk tu dekat situ tu ialah glomerular filtrate. Okay, lepas tu which contains, okay, yang glomerular filter ini, tadi kan kita kata force the blood plasma enter Bowman capsule kan? Apa yang force tu keluar? Okay, apa yang force the blood plasma? Apa yang keluar ni? Water, urea, glucose, amino acid, vitamins, minerals. Okay, perlu tak kamu kena nyatakan semua? Tak perlu cikgu, tak perlu. Okay, at least water, urea, glucose, okay, amino acid. Okay, just remember these are the substance which are forced, okay, to come up to enter the Bowman capsule. Okay, next, except, okay, cikgu bagi lebih point, tapi lepas tu cikgu akan kaitkan dengan soalan nanti ya. Except red blood cell, plasma, protein and platelets. Okay, these three substance walaupun high hydrostatic pressure here force the blood plasma to enter, these substances are forced to come out and enter in the Bowman capsule, but these three, okay, this three which is part of the blood, blood, red blood cell, plasma, protein, and platelets they won't be coming out. Okay, they are whatever high hydrostatic pressure, they won't be entering into Bowman capsule. Okay, because they are too large to diffuse out. That's the thing. Okay, they are too large. Okay, by diffusion. Okay, force the blood plasma enter the Bowman capsule to form glomerular filtrate by diffusion. Okay, by diffusion. Okay, kenapa proses diffusion saja cukup? Sebab the wall, the Bowman capsule or blood capillary is one cell thick. Okay, so the diffusion is just enough for them to enter into the Bowman capsule. Inilah maklumat yang tambahan. The distance between the Bowman capsule and the glomerulus are very close. Okay, tadi soalan tu ialah terangkan tentang, okay, you have to explain process Q. Okay, process Q is 4 marks. Okay, so process Q is 4 marks means, so remember, F, okay, the filtration, okay, definitely you have to mention that, that's a fact. So F plus any 3 points. Okay, F plus any 3 points here. Is it clear? Cikgu Winnie, yang penting mesti apa kata kalau pelajar terlupa untuk nyatakan proses tersebut, berapa markah pelajar? Bergantung kepada lembaga peperiksaan Aida. Katakan pada tahun itu, katakan lembaga kata yang fakta tu penting, F plus 3 P's. Okay, lembaga akan menyatakan syarat dia. Okay, the lembaga will give the syarat, dia akan menentukan, bukan guru-guru So kalau katakan pada tahun tu dia kata F plus any 3 P's, any 3 P's baru dapat 4 markah. Maksudnya pelajar tak jawab ultrafiltration, katakan dia ada semua P. Tapi markah maksimum yang pelajar tu dapat ialah 3 saja. Dia takkan dapat 4. Boleh tak? Katakan pada tahun itu pelajar, katakan lembaga dah kata, okey tak apa. Kita katakan semua, okey, yang F tu kan dijadikan P1 pula. Dia kata any 4 P's. Okay, so any 4 P's, katakan pelajar tak nyatakan ultrafiltration pada hari itu, tak ada, dia kata any 4 P's kan? Dia dah banyak ni. Dia akan dapat markah 4 lah maksimum. Oh. Okey, so kiranya paling bagus kalau pelajar nyatakan lah nama proses tersebut kan? Sebenarnya cikgu-cikgu dekat sekolah tu memang akan menyatakan kena mula dengan proses. Tak rugi cikgu kat ini sebenarnya soalan essay cikgu. Tak rugi kalau kita tulis semua. Okay, to be safe side. Okay, to be safe side.
So mula dengan ultrafiltration. Okay, lepas tu terangkan bagaimana proses ni berlaku. Yang tu penting. Efferent arteriole is larger than efferent arteriole. So, okay, diameter. Okay, blood enters glomerulus with high hydrostatic pressure, which force the blood plasma to enter the Bowman capsule by diffusion. Okay, the glomerular filtrate contains yang ni semua. Okay, kalau cikgu dia bagi poin yang tambahan, tak apa cikgu, tak ada masalah. Okay, untuk essay. Okay, so yang ni lebih ni katakan dia kata 6 markah pula. Okay, maksudnya dia kena keseluruhan dia. Okay, yang diffusion. Kenapa dengan diffusion saja substan ni boleh masuk? Apa kaitan dengan struktur Bowman capsule tu? Okay, so kita boleh terangkan di sini. Bowman capsule or the blood capillary is one cell thing. So by simple diffusion is enough. Okay, just sufficient enough for the substance to enter into Bowman capsule. Ataupun distance dia. Okay, yang P8, P9 tu tambahan saja cikgu. Okay, let's say the main thing is F, P1, P2, P3, P4, okay, P4, okay, P5 and P7. Okay, kalau katakan accept, kenapa yang ni tak dapat masuk pula? Okay, pelajar kena tahu juga. Okay, because they are too large to diffuse out. Okay, too large to diffuse out. Okay, itu ialah soalan yang pertama cikgu. Okay, that's all lah for this one. Okay. Okay, untuk yang kedua, boleh cikgu Aida? Boleh tak saya sambung? Boleh cikgu Winnie. Kejap saya tanya. Kepada adik-adik sekalian yang menonton, sekiranya ada apa-apa soalan, boleh type di situ. Okay, kita boleh tanya terus kepada cikgu Winnie. Okay. Okay, cikgu Winnie teruskan. Okay, thank you. Okay, now ini soalan yang kedua saya pilih. Okay. Now this is also 6 marks. Okay. An individual is found to have high. Okay, cikgu lihat high. Okay, I want to miss. Okay, so this is word high content of urea in his urine. Okay, high content of urea in his urine. Explain why. Okay, itulah soalan dia. Okay, so mula-mula sekali, yang penting sekali, okay, the most important thing yang ni, high content of urea. Okay, bagaimana high content of urea boleh dihasilkan? Okay, pelajar kena ingat kembali. Okay, bagaimana urea sebenarnya terbentuk? Okay, bagaimana urea terbentuk? So, pelajar kena ingat, urea ni sebenarnya apabila excess amino acid, semasa assimilation of amino acid, assimilation of amino acid, bab yang bukan bab yang ni, tapi digestion. Okay, they have to recall back. Okay, during the assimilation, okay, process, okay, during the assimilation in liver, ingat tak deamination process. Okay, excess amino acid cannot be stored in body. Okay, excess amino acid cannot be stored in body. So, the liver will carry out deamination process where the excess amino acid will be converted to urea. Okay, to be excreted from the body. So, they will be transported to the kidney. Yang tu. Ingat tu. Okay, so kita lihat bagaimana nak explain. Just recall back sedikit tentang maklumat ini pula. Okay. So kalau untuk pelajar, kalau tak ingat balik tu bab berapa, itu adalah bab 9 3 4, nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okay, boleh rujuk semula nanti. Okay, so it's going back. Sorry. Okay, dah. I have to go back. Okay. Is it working? Okay. Yeah. Okay, yes, sorry. Okay, now I'm going to come to the answer. Okay, yang kesilapan yang cikgu pelajar akan buat most of them, they know that this urea is actually because of too much of taking protein, am I right? Okay, protein, okay, disebabkan oleh intake of protein. Okay, apa yang berlaku ialah pelajar selalu dia akan tulis intake of protein. Okay, dia akan cuba menerangkan sebab individu ni have a lot of high content of urea because he like to take a lot of food which is rich in protein. Okay, food which is protein or something like that. Okay, yang penting sekali ialah high intake. Perlu menyatakan dia mengambil kumpulan ini dengan berlebihan. Sebab tu dia ada high content. Okay, high content disebabkan oleh high intake. Jika sekiranya dikata hanya protein saja, dia mengambil protein. Okay, individu ni mengambil protein.
Okay, sebab tu dia ada high content of urea, memang salah. Okay, it's wrong. Okay, mesti high intake. Mesti ada perkataan dia mengambil berlebihan. Okay. So kalau dia kata amino acid pun semua diterima kan? High intake of Amino acid. Boleh ke? high intake of, no, you cannot take intake of amino acid. Okay, So, excess amino acid. Okay, amino acid yang berlebihan. Yes. Amino acid yang berlebihan dalam badan dia ataupun dalam liver dia kan, am I right? During the assimilation process. Okay, Yes. selalunya cikgu untuk masalah urea ni kita akan kaitkan dengan kelas makanan. Okay, kelas makanan. Okay. Maksudnya pengambilan protein yang terlalu banyak lah. Yes, dia mesti kelas makanan dulu. Okay, kalau excess amino acid, okay, excess amino acid tu, kenapa excess amino acid terbentuk? Sebab high intake of protein. So yang ni mesti, okay. So causing excess, okay, yang ni high intake of protein causing excess amino acid in the blood. Okay. Oleh sebab individu ni mengambil protein yang banyak, maka amino acid pun berlebihan dalam darah. Baru dia boleh dapat cerita juga. Okay. Jelas. Okay, maksudnya dia ada 2 point lah dekat situ. Yes. Okay. Cannot store in the body. Yang tu yang ketiga tu. Sebab excess amino acid ni dia tak boleh simpan. Okay, disimpan dalam macam glycogen. Okay, excess glucose convert to glycogen, you store in the liver, itu lain. Yang ni dia tak boleh. Tak kira baca excess dah, tak boleh simpan. So should be excreted. Perlu disingkirkan. Okay, cannot be stored in the body. Pelajar boleh katakan dia tak boleh disimpan dalam badan. Ataupun should be excreted. Ataupun. Okay, dalam point E3 itulah. Okay. Okay, deamination takes place in the liver. Yang proses deamination berlaku di liver. Okay, proses pentiaminan berlaku di hati. Okay, so excess amino acid is converted to urea. Okay, then urea is transported to the kidney. Okay. Okay, so and secreted from the blood capillary into the distal convoluted tubule. Okay, secreted from the lepas tu by active transport. Okay, I'll just give all this. Okay, now so kita dari sini deamination take place, deamination process take place in the liver. Excess amino acid is converted to urea. Urea transported to kidney and secreted from the blood capillary into the distal convoluted tubule by active transport. Urea in the urine is transported or flow to the collecting duct. Okay, so urea ni akan masuk ke dalam, urea ni akan flow bersama dengan urine ke dalam collecting duct, lepas tu akan disingkirkan sebagai urine. Sebab tu dalam urine dia ada banyak konten urea. Soalan ni sebenarnya membincangkan kenapa urine dia terdapat urea. High content of urea. Kenapa? Bukan saja urea, kenapa high content? Sebab tu kita kena mula dengan high intake of protein menyebabkan excess amino acid yang tak boleh disimpan dalam badan should be excreted. Okay, so dalam di liver tu deamination process take place. Yang amino acid excess. Perlu perkataan excess di sini. Cikgu tak boleh kata amino acid. Amino acid maksudnya amino acid yang semua masuk pun boleh. Tak, excess saja selepas assimilation process. Okay, selepas liver telah mengagihkan amino acid yang diperlukan untuk sel dan telah digunakan untuk diri dia sendiri, excess. Baru convert kepada urea. Urea tu akan transported to kidney to be secreted from the blood capillary into the distal convoluted tubule. Maksudnya daripada saluran darah ke distal convoluted tubule by active transport. Urea in the urine is transported ataupun flow to the collecting duct and form as a urine. Maksudnya penekanan dekat perkataan excess tu ya, amino acid yang berlebihan. High intake protein excess perlu ada. Perlekatan excess perlu ada. Tak boleh kata causing amino acid in the blood. Tak boleh. Excess. Okay? Lepas tu excess di sini mesti excess amino acid yang dikonvert, bukan amino acid. Dia dua ayat yang berbeza maksudnya. Okay, yang E6, E7, E8, E9 ialah bagaimana dia diangkut ke kidney dan
bersama dengan urin dan dikeluarkan sebagai urin sajalah, itulah. Bagi inilah 6 markah. Bagi ni any 6 point cikgu, any 6 point. Any 6 point. So if 1 to E9, maksudnya pelajar boleh jawab any 6 point. Dia tak ada fakta lah. Tapi yang penting ialah perkataan high. Katakan pelajar tak tulis high pula. E1 tak dapat cikgu. So dia kata intake of protein je, so dekat situ dah hilang E1. Memang tak ada. So kita akan lihat pada yang lain lah. Tengoklah yang lain. Nasib baik ada akses perkataan di sini. Boleh lah. So secreted from, kalau perkataan secreted maksudnya secreted from blood capillary kan, itu ialah satu lagi proses yang berlaku dalam pembentukan urin kan. So bahan ini akan dipindahkan daripada, dia akan pindah daripada kepekatan rendah ke kepekatan tinggi, sebab tu active transport. Dia akan singkirkan semua urea ni. Sebab tu active transport, ingat. Secreted ialah bahan-bahan disingkirkan melalui saluran darah ke dalam distal convoluted tubule. Dia ialah berlawanan dengan proses reabsorption. Urea in urine is transported or flow to the collecting duct. Itu saja cukup. Yang tu tak perlulah. It will be coming as urine, tak perlu. Yang ni cukup. Is it clear? Jelas. So next. Tak dia bertanya. Sangat jelas Cikgu Bini beritahu. Tak dia bertanya setakat ni. Tak. Sebenarnya untuk proses-proses, for the students also lah, you have to make sure when you study this, you have to understand. Perlu memahami. Semua proses ini berlaku dalam badan kita. Itu yang paling cantik. I always tell my students, so what a beautiful process is this. So you have to remember, all these processes are occurring in your body, no. So you just try to kaitkan sebagai satu cerita saja. So it is nice. High intake protein. So what happen if you take high intake of protein? So katakan soalan tu dia tanya, apakah kesan kepada seorang individu? Apakah kesan pada urin pada seorang individu apabila dia take high intake of protein? Apa yang berlaku? Dalam urin dia akan dapat high content of urea. Itu jawapan dia. Lepas tu E1. Lepas tu kenapa? Sama cikgu. Dia akan tukar. Dia just twist sikit bentuk soalan. Yes. That is the twist. This is what we learn. Tapi teknik mungkin dia akan twist sikit. That is what the lembaga will do when they set the question. So you have to be very careful. So kena faham semua proses ni penting. Macam mana twist pun kita boleh jawab. So next, wait down. Is it? Now this is the third question which I selected because all these have a very important details that we have to see. It's a table. Soalan yang sama. Soalan SPM juga. Table 3 shows the concentration of amino acid in the blood plasma and urine. Blood plasma and urine. Cikgu Bini, ada satu soalan daripada Lisa Akila. Dia tanya, teacher, could this type of question being asked together with question from chapter 9? Like question connecting these two chapters. Yes. Now, it seems the students like to select chapters, am I right? They like to select certain chapters and they like to emphasize on that. So chapter 9 is their favorite. Pelajar yang tadi tanya tu, sekarang tak boleh. So dalam satu chapter tu dia boleh masukkan soalan-soalan daripada chapter lain yang boleh berkaitan. So maksudnya apa yang dia cuba beritahu ialah you have to read all the chapters. Yes. All the chapters. There is a way. They will enter. You can see that also on the way. You when you look at the questions, not only cells. Chapter 1. Chapter 2. I think cell, animal cell, plant cell does not necessarily animal cell, plant cell only. Suddenly you have movement of substance across the plasma membrane of animal cell. So dia akan bergabung. Topik-topik yang boleh digabungkan, dia akan gabungkan. Maksudnya dia nak pastikan pelajar-pelajar belajar semua topik, bukan memilih. So you have to, that's the thing lah. So 2 or 3 can be combined. Now this question is a table. Table 3 shows the concentration of amino acid in blood plasma and urine. Inilah jadual dia. Concentration of blood plasma entering kidney per 1000 centimeter cubic, 74 amino acid. But when they in the urine is 0. Am I right? Explain the differences between the concentration of amino acid in the blood plasma and urine. Itulah soalan dia.
Okay, dia bagi jadual ni, lepas tu dia kata, okay, you have to explain why got 74 here, why suddenly it's 0 here. Okay, explain the differences. Okay. Okay. Now, before I click the next one, okay, concentration of amino acid in blood plasma is, okay. Okay, now if the students write the value which is stated in the table, okay, the concentration of amino acid in the blood plasma is 74 and in the, what is another one is 0, is it? Okay, in Yes, the concentration 0. of urine, 0. Okay, if let's say 0. they wrote that as a E1, it's wrong. Salah. Apa yang pelajar Kenapa, ya? perlu lakukan? Okay, E1 dia kata bandingkan concentration kan, amino acid di dalam dalam plasma darah dan air kencing. Okay, untuk jawapan dia, okay, untuk jawapannya katakan saya dah mula dari sini. Concentration amino acid in blood plasma is, katakan contohnya, pelajar tulis 74, okay, blood plasma is 74 and in urine is 0. Dia salin balik dua angka yang terdapat dalam jadual tu, macam pemerhatian untuk eksperimen. Okay, katakan dia buat macam tu, salah. Dia takkan dapat markah. So, apa yang dia kena buat ialah, dia kena nyatakan perbezaannya macam ni. Higher than in urine. Betul, instead they write the value. They cannot write the value. Bentuk perkataan. Yes. Okay, ni bukan pelajar tolong. Sebab saya rasa ramai pelajar akan, dia kata bandingkan kan. Aku bandingkan, dia 74, ni 0, teacher banding dah. Dua nombor. Tu dapat point 1. So memang tak dapat E1. Sebab dia kena banding macam ni. Higher than in urine. Okay. In blood plasma is higher than in urine. Okay. In urine ataupun the concentration amino acid in urine is lesser. Okay. Lesser than in blood plasma, something like that. Okay. Other way around also never mind. But tak boleh tulis angka yang di dalam tu. Okay. Ingat. Sebab kesalahan ni memang pelajar akan buat. Okay. All, okay, itu all 100% of amino acid. Perkataan ni penting. All ataupun 100% of amino acid. Betul kan? 74, 0 dah. Okay, next. What happened to them? Reabsorbed into the blood capillary. Okay, cikgu, dia tak ada dalam perkataan ni, cikgu. Dia tak ada dalam jadual ni. Soalan ni hanya bandingkan jadual saja. Tapi pelajar kena ingat, yang ni sebenarnya amino acid ni berada di kidney. Apa berlaku pada amino acid? Ialah satu nutrien yang sangat diperlukan oleh badan. Am I right? All the amino acid and all the glucose will be reabsorbed. Okay? So concentration amino acid in blood plasma is higher than in urine. All or 100% amino acid is reabsorbed into the blood capillary. Okay, so ada dah satu markah, 2, 3. Okay, bila sebenarnya pelajar akan tulis sebagai satu karangan kan, tapi kami bila pemeriksa menanda, dia akan lihat, okay, ada tak higher, ada, dia bagi satu markah. All ataupun 100% amino acid, semua ada, okay, bagus. Reabsorbed, ni penting, bukan absorbed. Reabsorb. Reabsorb. Diserap semula. Diserap semula. Selalunya bila kita tulis, pelajar tu bila menulis jawapan, dia tidak akan membaca semula apa jawapan dia tulis. Dia ingat dia tulis reabsorb, tapi sebenarnya dia tulis absorb. Ya. Okay. Kebanyakan ni absorb dengan reabsorb bagi mereka sama saja. Masuk saja cikgu. Okay, it's not. So reabsorb into the blood capillary by active transport. Okay, by active transport at the proximal convoluted tubule. Dekat mana? Dekat mana proses ni berlaku dalam nephron tu? Okay. Sorry. Okay, macam dekat situ Puan Cikgu Aslina ada cakap, dia kata kalau perbandingan maksudnya kena guna perkataan lebih tinggi ataupun kurang daripada. Yang ini sebenarnya untuk soalan struktur cikgu, sebab pelajar ni kita memang akan always be teach them in semasa buat amali kan. Okay, so dia ingat macam amali, so dia akan tulis nombor, paper like it used to be. So
Itu yang kita kena ingatkan sikit aja pelajar tu. Okay. So yang ni ialah sebenarnya jawapan kita cikgu. Apa yang kamu tulis tu 74 zero tu memang ada di situ. So you salin balik saja. Kenapa kita nak bagi markah? Okay, mungkin pemeriksa akan dengar macam tu. Okay, you just salin balik situ apa? Okay, but when you explain to me that 74 is higher than 0, okay, yes. That is you are interpreting. Okay, and all. Okay, 0, that means all the 74 is all the amino acid being reabsorbed into the blood capillary by active transport. Okay, at the proximal convoluted tubule. Okay, katakan soalan ni 3 markah pun dia akan dapat 3, kalau 4 pun dia akan dapat 4. Okay, so this is actually a structure question, teacher. Okay, it's maximum is 3 marks only. Okay, for this one, but I didn't write the how many marks here first. So it's actually 3 marks. Okay, but this is a common mistake which is made by the students lah. So we have to be a bit alert. Okay, careful with this kind of questions. Okay, so if you write the number back, you just copy back what is inside the question paper. So we don't give you marks. Okay, remember that. Okay, now, so this is another question. Okay, which is also a little bit of chapter 13 in Form 4 new syllabus, and also regarding the intake of food. Okay, so you see, the urine of a person contains glucose. Okay, the urine of a person contains glucose. What is the disease he suffer from? State Y. Diabetes. Yes? Diabetes. Okay, now state Y. Kenapa pula? Okay. Okay, so yang ni cikgu sebenarnya dia berkaitan dengan gambar Raja Kitty tu. Okay, ingat. Yang tadi pelajar yang tanya, boleh tak 2-3 bab boleh campur tak? Ni tengok. Bab ni apa ni? Ini contain glucose. What disease is suffering? Okay, so sedikit tentang makanan juga. So diabetes mellitus. Dia ada 2 jenis diabetes kan? Diabetes insipidus, diabetes mellitus. Okay, katakan perkataan diabetes saja. Okay, baguslah. Okay, kita anggap sebab kita ni bukan medical terms. So this is actually the right terms for diabetes mellitus, which will be found in the urine. Glucose trace will be found in the urine. Okay, masalahnya dia boleh jawab yang ni cikgu. Tapi why? Kenapa pula? Tu yang tu lah soalan yang dia kena explain. Okay, so ini cikgu jawapan dia. Pancreas failed to secrete sufficient insulin. Okay. Okay, pancreas failed to secrete sufficient insulin. Cikgu Bini, ada soalan dekat sini. Bayangkan tanya, dia kata if we write kidney failure because glucose is large in size. Glucose is? Large in size. No, cannot. Okay. What is the meaning of glucose is large in size? You see, pelajar tu kata glucose in large in size. Okay. Size glucose tu tidak berkaitan dengan kenapa dia berada di dalam urine. Am I right? Oh, okay. Okay, berkaitan, boleh faham ya. Okay, dia saya tak rasa berkaitan dengan size. Okay. Okay, kemudian ada teks yang Lau tanya, dia kata kertas 2 ni boleh tak jawab dalam point form? Boleh. 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 Okay. Dan ada soalan yang ketiga daripada Duratu Muyasara. Dia tanya, teacher, does it mean we can't copy back what's in question? Yes, correct. You're going to copy back that first, then no, you cannot copy back. Okay? You cannot copy back what is in the questions, the STEM question. That's why. Yang perkataan yang ada dalam soalan tu tak boleh disalin semula. Cuma kita boleh interpret the data macam tadi, instead of you write the value, the number, you mention it is higher in urine. Yeah, correct. So, ada pelajar yang sangat pandai cikgu bila kita dia akan tulis semula perkataan yang sama kan beberapa kali sehingga pemeriksa pun akan keliru sama ada jawapan ke apa. So sebab point dia sama-sama. Kalau dia salin balik kenyataan tu daripada stem soalan memang tak ada markah cikgu. Okay, saya tak salin pun tengok. Diabetes mellitus berkat pancreas fail to secrete sufficient insulin, convert excess glucose to glycogen. Okay, fail to secrete, so convert excess glucose to glycogen. Okay, that's why he has
is suffering from that disease. Okay, tak boleh. Okay, so too many excess glucose cannot be converted to glycogen. Okay, so diabetes, dia akan ada satu markah. Why? Pancreas fail to secrete sufficient insulin to convert excess glucose to glycogen. Inilah disebabkan oleh yang ini, sebab ini dia dapat diabetes. Okay. Itu sebenarnya kenapa dia dapat diabetes. Okay. Pancreas tak boleh menampung. Okay. Fail to secrete lah. Itulah sufficient insulin dengan kandungan gula dalam darah dia. Okay. Okay. Yang ini ialah soalan yang sama daripada topik tentang kidney, am I right? Okay. So this is if let's say your kidney is not functioning properly, okay, those who have a problem with the kidneys, so they have to carry out this treatment. Okay, that's one way to save them lah. Okay, so this is diagram 3.2 shows the treatment carried out on a patient. Okay, so lihat pada gambar raja ni dengan betul. Okay, gambar raja tu ialah stimulant. You always remember girls, gambar raja, okay, boys and girls, okay. Gambar raja ialah stimulant. Setiap gambar raja yang diberikan semasa kertas soalan tu, lihat dengan betul. Itu ialah satu rangsangan. Kita akan dapat beberapa information di situ, baru kita boleh menguraikan. Okay, so lihatlah, ada saluran darah yang di-fix dekat sini. Okay, masuk ke dalam hemodialysis machine, dialysis tubing, dialysis fluid, urea diffuse out of the blood. Okay, dah. Explain how urea is removed from the blood, from his blood, okay, the patient's blood, using a hemodialysis machine. Bagaimana urea yang berlebihan? Sepatutnya kidney yang kena buat, tapi oleh sebab kidney patient ni tidak berfungsi, so terpaksalah dia melakukan hemodialysis lah, okay, di mana dia terpaksa bergantung kepada mesin ini. So kita kena uraikan bagaimana mesin ini dapat mengeluarkan dan menyingkirkan urea. Okay. Okay. Penting sekali, blood flows through semi-permeable tubing. Okay, so kita kena, saya sedang mengatakan cerita dia lah, macam mana darah tu bila gunakan dialysis machine, bagaimana darah urea boleh disingkirkan. Okay, blood flows through a semi-permeable tubing. Ni perkataan semi-permeable tu saya kumpulkan sebab dia penting. Okay, tubing tu yang membran tu ialah semi-permeable. Permeable lah, mesti berlaku. Adakah dia macam yang tadi, kalau dia tak mention semi-permeable tu, dia tak ada point untuk, dia tak dapat markah untuk point memang tersebut? Betul cikgu, memang betul. Bila saya kata perlu di-mention, maksudnya perlu di-mention sebab kalau tidak, dia tak dapat. Okay, dialysis fluid is isotonic ataupun similar concentration, okay, to blood plasma. Okay, kita kena cakap tentang fluid tu. Dialysis fluid is isotonic. Okay, perkataan isotonic tu boleh lah. Okay, ataupun kita gantikan ayat ni dengan similar concentration. Dialysis fluid have similar concentration to blood plasma of the patient. Okay, urea which is high concentration in the blood. Okay, memang dalam darah dia, urea dia sangat tinggi. Okay, diffuse across the tubing wall. Okay, diffuse across the tubing. Okay, dekat sini tak perlulah permeable, di sini semi-permeable sebab kita dah nyatakan sekali cukup. Asalkan di situ ada perkataan pertama dah, into the dialysis fluid. Okay, into the dialysis fluid. Yes. Cikgu Vin ni ada soalan dekat sini. Dia kata when we write the answer in points, do we need to write in full sentence? Example, firstly, secondly, and etc. The firstly and the secondly, the word, that's the word, is it? That's the word they mentioned, am I right? No need. Yeah. No need. The firstly, secondly is like ayat yang menyambungkan. Okay. Okay, that is for only for bio, please, you don't do that for your English and your bahasa. Okay. So this is actually a full, complete sentence which can explain to us exactly what is happening in that dialysis machine. Okay, so for the students, this is complete enough. Okay, you write firstly, secondly, doesn't help us much. Okay, this is enough already. Blood flows through a semi-permeable tubing. Yes, dialysis fluid is isotonic to the blood plasma.
urea, which is high concentration in the blood, diffuse across the tubing into the dialysis fluid. Okay, it's very clear. Okay, which has a lower concentration of urea. I mean, in the dialysis fluid, the concentration of urea is low. Okay, that's why the high concentration urea from the blood can diffuse into the dialysis fluid. Okay, then urea is eliminated or excreted from the blood. Okay, from the patient's blood. Okay, so is it okay? Now, this is how exactly the machine works. Okay, blood flows through the semi-permeable tubing. Dialysis fluid is isotonic to the blood plasma of the patient. Urea, which is high concentration in the blood, will diffuse into the tubing. Okay, wall also is up to you, wall or tubing. Okay, and enters into the dialysis fluid. Okay, and because this dialysis fluid have a low concentration of urea, and urea is eliminated. Okay, so from the patient's blood, the urea is eliminated. That's the most important thing here in order to save his life. Am I right? Okay, so this is how exactly it works. So yang fluid tu dia sentiasa akan bertukar. Okay, yang lama akan keluar, baru akan masuk. Sebab in one point, kalau katakan dialysis fluid tu tak tukar, apa yang berlaku ialah dia tak akan jadi isotonic. Okay, dia menjadi high concentration of urea. Sepatutnya urea daripada badan patient yang perlu meresap keluar dan masuk ke dalam dialysis fluid, tapi akan berlaku bertentangan pula. Daripada fluid dia masuk semula ke badan dia pula. Okay, that's why the dialysis fluid have to be changed. Okay, Maksudnya kalau macam dialisis ni, kan Abang kita kongsikan, kan macam kat Ustaz Hemodialisis ni kita berkongsi. Maksudnya untuk next patient dia kena tukar ada dialysis fluid lah kan? Setiap patient tu dia ada kandungan, dia akan kira kandungan concentration blood plasma dia. Okay, mungkin urea dia, setiap patient dia ada contain urea yang berbeza, cikgu, berbeza. So dialysis fluid tu, setiap dialysis fluid yang kita masukkan dalam mesin tu khas untuk patient tu saja. Dia bukan macam dah habis, okay next patient you enter, cannot, tak boleh. Dia kena tukar. Dia akan kira. Sebab tu dia akan buat blood test, everything to find out what is the urea pada masa tu. Lepas tu dia akan adjust. Dia akan adjust je ke? Ni bukan senang, bukan just fix and sit down and there only for 4 hours. So actually a very risk. Okay, they have to change. Each fluid, dialysis fluid is based on the concentration of blood plasma of that particular patient. Okay, yang urea ni sangat, okay, urea is actually minerals. Okay, so it is like, just for your information, it's also influence your osmotic pressure, am I right? So the osmotic pressure of the blood back to normal for that patient lah. Okay, this one no need lah. Okay, just to inform you. Okay, too much of urea in your blood also can affect your osmotic pressure. Okay, they might include this chapter also here. Okay, this is nothing. Okay, just remind you only. Okay, now dalam regulation tu tadi kan chapter 13 got regulation. So I choose another question. Okay, all the while we see how to regulate. Okay, kita lihat pada urinary system. Okay, sekarang kita akan lihat pada homeostasis. Soalan yang mungkin akan keluar ataupun contoh-contoh soalan yang boleh keluar. Okay, diagram 3.2 shows the negative feedback mechanism in regulation of body temperature. Okay, ini ialah satu gambar raja yang menunjukkan bagaimana suhu badan dikawal atur. Okay, so normal body temperature. Okay, kalau sekarang normal body temperature, kalau body temperature rises, thermoregulatory center. Okay, then you lihat body temperature falls, decrease back to normal. Okay, yang ni kalau body temperature falls, okay, menjadi suhunya menurun. Okay, thermoregulatory center, lepas tu body temperature rise, okay, kepada normal temperature. Ini gambar raja yang dibagi. Okay, sekarang soalan dia. Okay, cikgu, soalan di sini ialah meaning of homeostasis. Okay, homeostasis. Okay, macam mudah saja. Homeostasis, okay, tadi sebelum saya mulakan perbincangan saya kata homeostasis ialah process of regulating physical and chemical factor in internal environment to maintain at the optimum condition. Okay, for the survival of body cell. Katakan pelajar tu menghafal semua. Okay, dia akan dapat
1 markah saja. Okey. Sebab di sini soalan ni cikgu, sepatutnya soalannya ialah based on the diagram. Ini kebanyakan pelajar cikgu, dia hanya hafal apa maksud homeostasis. Memang dia hafal 100% daripada textbook cikgu, dia akan hafal. Tapi dia takkan dapat markah yang 2 ataupun 3 yang dinyatakan. Okey, sebab dia tak baca soalan. Based on the diagram. Okay, so maksudnya based on the diagram tadi tu, diagram ialah tentang regulatory of body temperature kan. So, a process of regulating or maintain body temperature. What is homeostasis? A process of regulating body temperature or maintain body temperature. Perkataan regulating tu boleh digunakan ataupun boleh diganti dengan maintain. A process of regulating or maintain body temperature. Kalau dikata internal and external factor memang tak ada markah. Okay, so proses mengawal atur atau mengekalkan suhu badan. Suhu badan. Sebab soalannya ialah diagram 3.2. Diagram yang tadi tu saya tunjukkan tu. Dia berkaitan dengan diagram, bukan berkaitan dengan textbook. Apa tu homeostasis? Okay, so in the internal environment. In the internal environment memang pelajar tu akan dapatlah di mana sebenarnya proses ni berlaku. Internal environment ataupun tissue fluid, okay, ataupun blood pun boleh kita terima. Okay, body temperature. Okay. The body temperature maintain at normal body temperature lah. Okay, a process of regulating body temperature in the internal environment to maintain at normal body temperature. Itulah maksud homeostasis bergantung pada gambar raja 3.2 tu. Okay, kalau 3 markah cikgu, a process of regulating body temperature, okay, 1 markah, in internal environment, markah yang kedua, to maintain at normal body temperature. Itu yang gambar raja yang tadi diterangkan. So inilah maksud homeostasis. Bukan maksud dia dalam buku teks regulating physical chemical factors in internal environment at normal range for the survival of the function of the cell, all that tak ada. Okay, kalau pelajar jawab directly daripada tu, dia masih ada dapat markah ataupun langsung tak ada markah? Okay, katakan dia jawab. Okay, in the internal environment ada kan? Dalam buku teks tu ada. Dia akan dapat 1 markah je cikgu. Oh, okay. Normal range tak boleh cikgu. Normal range apa? Yang mana satu? Normal body temperature. Kan? Gambar raja tu. Sebab dia spesifik. Dia tanya berdasarkan rajah kan? Yes. Oh, okay. Tolong sebab kita ni kalau lihat gambar ni ialah macam very tricky. Macam ada kaitan macam paper 3 sikit, mana eksperimen. Okay? So, kena. Okay. Kita dah dekat sejam, masa dah nak habis. Kita dah 58 minit bersiaran. Okay, kalau Puan Vini boleh terus kepada kuiz. Okay, kuiz tu saya link it. I think I already sent it here. Kena send di sini kan? Show dekat slide. Wait, I wait. I have to kena keluar dulu. Okay. Okay, sementara tunggu soalan kuiz daripada Cikgu Vini. Okay, setakat ni tadi Cikgu Vini dah terangkan dengan banyak bagaimana teknik menjawab. So antara soalan tu ada Puan Vini tekankan, soalan-soalan antara bab-bab yang berkaitan boleh digabungkan dalam satu soalan. Okay, kemudian kita tak boleh salin semula fakta yang sedia ada dalam soalan tu sebagai jawapan. Contoh tadi dan juga untuk soalan-soalan tertentu, contoh dia tadi Puan Vini bagi tahu untuk contoh soalan high contents of urea. Mesti ada perkataan high intake of protein. Okay, ataupun mesti ada menghasilkan amino acid yang berlebihan. Okay, mesti ada perkataan berlebihan, excess, okay, pengambilannya lebih banyak. Dan juga untuk comparison tadi, okay, kita instead of kita tulis nilai, kita boleh tulis higher than ataupun lower ataupun lesser than. Okay, kurang daripada, tinggi daripada dan sebagainya. So itu sedikit lah
apa yang Puan Vini terangkan pada malam ini. Okay, wait now. Okey, sementara Okay, tu Okay, wait. okey, ada link quiz yang diberikan dekat chat. Nanti akan wait now. Nice talk. Am I sharing again? Yeah, still sharing. Okay, so I haven't entered. Okay, I have to enter the chat, is it? Never mind, you stop sharing sebab the link form ada diberi dekat YouTube, link dekat chat Yes, YouTube. right. I don't have the link. It was given already. Dah ada diberi dekat chat bahagian YouTube. Yes. So untuk pelajar-pelajar boleh tengok, boleh cuba menjawab di situ. So alhamdulillah, okey, ada QR code diberi oleh Cikgu Vini dekat slide sebentar tadi. Ya. Okey. So alhamdulillah, begitulah, demikianlah penyampaian yang sangat membantu untuk tajuk Homeostasis dan juga Sistem Urinari Manusia daripada Cikgu Raja Vini tadi. Sangat mudah dan jelas penjelasan daripada Cikgu Vini dengan ada extra information dan maklumat yang berkaitan dengan hemodialisis tadi. Okey, dan terkini tadi kita ada link quiz. Okey, kalau tak sempat untuk dapatkan scan QR code tadi, anda boleh tekan di link chat pada YouTube. Okay, soalan dia adalah berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. So, untuk pelajar yang menjawab soalan tersebut, sijil-sijil akan diberikan. Okay, dan markah anda akan diberi melalui email masing-masing. So, tolong masukkan email dengan betul So, nanti akan dapat paparan markah. Dan untuk pengetahuan semua, video dan kuiz ini boleh ditonton berulang-ulang kali dan pada bila-bila masa. Okay, kalau tak sempat tengok habis pada malam ini, boleh ulang semula. So, sebagai ulang kaji menjelang SPM nanti. Okay, dan untuk tajuk seterusnya, kita akan bersiaran lagi untuk minggu hadapan. Untuk siri 3, iaitu tajuk dia bab 9, tingkatan 4, nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okay, yang dibawakan penceramah kita pada minggu depan adalah Puan Nur Hasina Hassan, cikgu daripada SMK Sharifah. Okay, disebabkan kita dah berada di akhir siaran. Okay, akhir kata terima kasih kita diucapkan kepada Cikgu Raja Vini. Terima kasih banyak Cikgu. Thank you very much. Okay, terima kasih kerana memberikan sumbangan masa dan tenaga berkongsi ilmu bersama-sama kita hari ini. Okay, terima kasih juga kepada Cikgu Sharifah. Cikgu Sharifah, terima kasih sangat-sangat setia bersama kita malam ni. Tulang belakang kepada program Kasih Gegau Biologi kita. No problem Cikgu Aida. Okay, Cik. Okay, serta tim SISC Plus Melaka Tengah. Okay, dan terima kasih kepada anak-anak murid yang bersiaran bersama. Okay, saya bagi pihak rakan-rakan di sini mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang siaran berlangsung. Dan doa cikgu memang tak putus-putus untuk anak-anak bakal SPM 2021 nanti. Semoga semua cemerlang. Okay, dari Kedah ke Pekansari beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi di lain masa bersua lagi. Jumpa pada 17 Oktober 2021. Akhir kata kami tim Kasih Gegau Biologi mendoakan murid-murid semoga dipermudahkan urusan dalam menuntut ilmu dan semoga mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan nanti. Amin. Okay, semoga kita bersua lagi di slot ketiga minggu hadapan. #Kasih Gegau SPMku, #pasti boleh. Alhamdulillah, terima kasih.